Olwaleero tukomyewo nate abatuwuliriza n'abatulaba ku mikutu gyaffe TikTok, KK Kenneth ku TikTok ne ku YouTube, KK Kenneth ku YouTube. So olunaku olwaleero nga bulijjo omwanjuzi wa programu yaffe y'olwaleero nze Damulya Isaac ne muganda wange Kenneth Kaunda nga bagenda okuyanjula maaso awo. Olunaku olwaleero Good Friday tuli y'omwaka guno gwa 2026. So nkunga abagobera Kristo n'abagobera Yesu Kristo kulista y'omwaka guno tugende mu church n'abaludde ogenda ko mu makanisa tugende tusabeko. So ndine muganda wange Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda soko buze ku batulaba n'abatuliriza. Sebo ne yanzo omukiso go Kenneth Kaunda nga bulijjo ntumira ku bana Uganda mwenna mwebale kubanga mufaayo nga mukola butawero kyuse gwanga lyaffe Uganda okuva weriri okuyitira ku step endala kyankizo nnyo ate era kyamaanyi weewaawo ne neebaza n'abaliking abasharing n'abakomenting nti kyemukola kyankizo kya ttendo kituzaamu amaanyi weewaawo kuba ofisi zaayo obudde ne tubaako ne betwogera era bye mulina okuwulira nga Uganda bwegenda bwetambula likinga commentinga sharing Kenneth ku YouTube ne Kenneth ku TikTok. Mukulu Kaunda uwebale kubuza kuba tulaba kakati olunaku olwaleero jukira omundi ogwasembayo twali waneno nga twogera ku mbozi ya Napoleon abatuwuliriza mu comment section ne baagala nnyo okumanya n'abatugoberera nasanze omwami awo Saidi Zekeyaza nanyimiza nangamba omukulu mugambe atumenyeremenyereko mu Napoleon oyo tumuwuli ali musajja wa amaanyi embozi ya Napoleon yabawoomera abatuwuliriza era ne bansaba sebo batemere Napoleon mu ntema bbiri ng'otandise n'engeri gy'ajjamu n'ebyamuyamba ajja atya mu bukulembeze mu ggwanga erya France kubanga waliwo omwami omu musomesa ku ssomero erimu liri Makindi awo omusomesa omwoyo sijja kumwogera naye nga atulaba era atuwuliriza ate musomesa ne wa geography yavayo nangamba yagambye nti tuli omukulu mugamba atubuulire omusajja atazalibwa mu Bufalansa ajja atya okufuga Bufalansa so nga baagala kulaba ebyayamba Napoleon okujja mu bukulembeze n'ebyamusuula obibatemere ng'obyawudde so nga tunaba kugenda wala sinawa tonatandika akatumero kaneeno oba akatundu kano njagala okaweereza omukyala Christine omumanyi oyongerako Mrs. Principal Christine Naluwoza Kiyimba omukyala Christine Naluwoza Kiyimba ono nno si mulala ye mutandisi w'essomo lya Makindi SS lisangibwa Salama Road awo Makindi Salama Road awo basomero lya baana balenzi ya one level ya arts and sciences somero dungi nnyo mu kubangula abaana era abazadde njogero okubakubiriza omukyala oyo n'essomero mu mwesigise abaana wavude kwekyo esomero lyokalyoka eritembagana ko eri ekubo kituuka fountain of knowledge ate okuddaabiriza esomero kati ddalamu natuuseyo omukyala Christine mama Christine weebalire ddala okusomera okuyiteka ku level ya 5-star school. It is a 5-star school, yes, with a very impressive environment. Era mungeri yemu era kambategeze nti n'omwami ono gwendi naye Kenneth Kaunda essomero alikyalira n'ayongera n'abangula abayizi abo naddala ku mitenda gwa senior 4 kudda waggulu A-level naddala n'ababangula mu ssomero ebyafaayo nga bw'omulaba. Mukulu Kaunda nga tuvudde waawo abawuliriza abaffe okubatemera kubanga tufunye comment section n'abantu abatukubidde amasimu n'abantu messages tufunye mu inbox zaffe nga baagala okumanya Napoleon ajja atya mu bukulembeze biki ebimuyamba olugendo kuva ku buzaale bwe paka kujja mu bukulembeze abantu baffe obatangaze bategeere biki ebiyamba Napoleon kujja mu bukulembeze soko obeko obaka neyanzo omukisa ogumpeereddwa kyankizo nnyo era ennaku z'omwezi 3 naku lwakutaano tuli mu bayita atya mu season y'amazaalibwa ga Yesu Kristo mazaalibwa nti okufa n'okuzuukira era byebimu okuzaalibwa kati buli azaalibwa yena alina okufa kati byebimu ekyo no kye bayita munnabyafaayo kati gwekyolina okumanya lwakuba mu mutya nnyo ozaalibwa olina okulowooza alina okufa olina okufa so naye lwakuba eri yali mission, it was a mission which was fulfilled. Okay, ngende ku nsonga yennyini Napoleon alumya abantu omutwe
Napoleon gwe twogera mubufunze nti Napoleon asina agenda kumaka gwe yazalibwa is one of the greatest military genius commander that the history of the world up to now. Genius tegeza ki? Yali mugezi nnyo mu byamagye naye ng'obuzaale okuzaalibwa kwe yali mugezi ng'atoola ng'ekise kyakava ku kikumashini. Yali mugezi ngono waffe omuduumizi waffe kuba naye mugezi mugezi era yalabudde n'okulabula n'alabula otwala olugenda maaso mu Iran. Ndaba oli mukuba luseke gino muhozi taata baba katemyemu kakakutuukeko nti siri bulungi ate ndi mugoberezi wo ndi muwagizi wo era nkukkiririzaamu you are a true general. Ako nako kayiseewo kyo kituufu era nze tiimu so now omukyala omwami Gashumba gwomu kubatuusa ow'omukulu nawe kawulidde kati bali kugamba one of the strongest greatest genius military commander that the world has ever had. Besides him bw'oyogera ku military otayogera ku Napoleon oba osoomoza ebyamagye kakasa ye magye ye myini gemaje ye kenyini gemaje kyakulwanyisa njagala mpeyo omuntu omu ngaragenze mu rutaro rumu ne bafiira y'amagye 58 ate nasigaza n'amagye bwabanga agenze mutaro nafiira 58 olaba mulungi aba mubi nedda abakomanda zali zimulwanyisa continental Europe omusajja gweyogera ku just mu bulamu. The other man fought Semazinga Europe. Yajirwanyisa bogu. Kati ajata mbukulembeze. Napoleon azali bange nakuzo omwezi 15. August kwa kusugwa munana. August kwa munana. Rukumi rusanvu nkaga mu mwenda. Azali wa 15 ogwo munana August 1769 rukumi rusanvu nkaga mu mwenda. Azali bwawa. In a village of Ajaccio. Ngana Buganda banzara katadde oba kiremezi. Then near an island of Koska Island. Ekyalo kyali Kazinga ako. Ekyo Kazinga ako. An island of Koska near the so-called Mediterranean Sea. Kiri omwo? Era naye ayina abazadde be. Mkyufu alina okuba na taata yani kubanga omuntu okola ebinene n'abazadde twandyagadde ebiseera ebisinga abantu abakola ebyafa ebyamaanyi abazadde baba akaceere era Napoleon tebamanyikiddwa bali awo bwe batobato kati Napoleon taata bamitanga Carlos Bonaparte oba Charles Bonaparte yali omu ku baali bakuuma essomero ly'abagagga mu Bufaransa balitanga Blenny Military Academy. Yali mukuumi. Akola ku gate. Yakola ku gate nenge emirimu gyagikola bulungi. Ekito. Then mama nga mitala Tijara Morino. Mama. Napoleon naye alina baganda be. Tebamuzala bomu? Babazala abaana 13. Nga baali bangi era naye ndoza 13 ndoza batano baafa. Abatano baafa. Nabasigala 8. Bafaaki. Ndwadde waliwo ekirwadde biseera ebyo kyali kyamaanyi. Yetafa kirwadde tafa yakisimatuka. Nga muto kati ekyo kirwadde omanyi yaabwe kwesika lwadde ebyo kyaliyo mu Bufaransa oba yaabwe Bufaransa kirwadde kyajjanga ne kikuba abaana omwana yesikaru yaabwe enzungu ne kagwa mujeka yaabwe Enfaransa Faransa nga yesikamu n'ogwa wali kati Napoleon omu ku baasimatuka gundi eyo naye na ba brother be Jerome Bonaparte abamu ku baasimatuka Jerome Bonaparte waliyo Joseph Bonaparte Louis Bonaparte era ne sister we Paulina nene ng'omuntu omulala yenna naye yanyiiga nga naye bw'onyiiga nendoza family tebali bagagga oyo musajja akuma kuge family yali njavu ali bakwata asikali nobera ngo mugagga ekituufu basikali tegeeza oba okuuma sente z'abagagga tegeeza va mu family y'abalunkupe si family teyali nnungi yali yakweyiiya nga si nnungi nnyo naye nga abaana be yali azadde nga bafayo okulaba bakyusa embeera gye baali bakuliddemu gye bazaaliddwamu ng'ebasoomooza nga balina kukola nnyo obutaweera okulaba nga bakyusa embeera famire gyavaamu yemetera okukola ennyo manyi biseera ebisinga okutaba mu famire nga njavu wotuna sayina esayina olanga tewali bakuyamba kati kana kamba atalina kwefa akejja obunaku kemanyi atalina mukamwana yeka
ejja teribuka nanzige yesebo kusegera ekintu ekyo kati Napoleon mu family eyo afuna atya avaayo atya nasamba akaji kati ulira ata ntata we bwavanga okuuma ng'akomayo wako olw'eggulu ng'omuntu yenna akola bw'akomayo waka ng'omwana yeegomba daddy I one time I would be what so nagamba I want to be a soldier if I become a soldier I will fight and win all battles yegomba tata we nga mubana omunano gwali gusigado gutafudde gwaliwo nga mubana omunano yasinga kwaniriza tata we nga era tata wana poni yasanga na poni nga amasa agakanudde yamulindanga waka yamulinda ku gate dadi kulikayo kulikayo nkwagadde uniform era njagala mbeera omujjasi ate ndibeera omujjasi nja wangula entalo zonna nga tebamusekerera ali kati abyogera taata we nagenda nanyumiza ku gavana wa gundi Brady Military Academy eryali essomero ly'abagagga wagenda mugenda kuga omwana wange kino nekino ani alafuka Bufaransa ebiseera ebyo Bufaransa ebiseera ebyo Napoli bwakulira awo twali mu reign ya Louis the 16th King Selaine Louis the 16th namuli kubajjukira revolution emara kugwa endinze discrimination ne giving Napoleon a chance from a poor family to take over power in France kati tata agenda anyumiza gavana we lyesomera mugamu naye kyo nekyo mugamba okay ingeri gyo badde ntoli asikali mulungi okola bulungi turabe omwana mulete turabe omwana wa muleta Napoleon yali mulungi mu subjects bbiri esigadde yali fara yali mulungi mu mathematics ne military science ate chemistry ebisigadde mu bikibi ogambe roza chemistry kuvada chemistry yali akaruba tata yakarubira gwe why yange chemistry omusajja oyo mubanja chemistry yakarubira gwe weka ne Napoleon ne yamunyiga was good at military science and mathematics ebisigadde era kyekimu ne Hitler kye yakola yali mulungi mu maathi nenga abasigadde so kati Napoleon oyo tata mufulira ekifo y'omwana yekka yasobola osomerako mu ssomero ly'abagagga nenga mwavu anti fruit for him yamusabira ekifo akisaba gavana we ly'essomero kabaka teyamanyako kabaka yakimanya naye ne bamuwanga balowooza luki nedda simuga munaabwe asikali akola bulungi baali bamusiimye sometimes amasomero ago galaba abagagga woba oli mukozi mulungi agamba funayo abaana babiri nkuwe basale kutegedde kati bwe yamugamba ng'ate akola bulungi emirimu Carlos Bonaparte ku brain namugamba okay tewali buzibu kutegedde ekyo ekyo awo Napoleon bw'atandika okukola ki olugendo lwe olw'okusoma ayingidde Brady Military Academy teri mido ebisera naga walozi baby zinasale zize kati agomaria ga sente olwali myaka emeka awatandika okusoma tatandika myaka anga ku 10 watandika kigeza wabaya zali wa 17 kaga mwenda tandika 17 ayingira brain ayingira brain akusoma ebyamajje asoma mulaba asoma era banne babana babagaga bamusekera nga bimu ku bana bali emmere ya raisi engembere ezo ng'agayamu ku mberenge naye nga tebimakinga nga waba agaya omugaya embere nawuli musajja gwe biki byoli mu kugaya agamba museka kale naye munsekere kitono olunaku lujja kutya nga nze mukulembeza wa Bufaransa nja bafuga nga baseka bagamba naye abaavu bannaye mulina ebibozi byammwe olota otudde ng'osobola okubeerakawo okulembera France gwe nga abaana bagabe mugana kale naye bagamba Napoleon for the first 2 years many of the lecturers or instructors at the Brady Military Academy had realized how genius was this man when it came to military sector yali mulungi mu kukwasa ebyamajje era ng'ategera n'obukodyo kati ekyo ng'okiggyeko n'ekyo kyekikuga nti era ategere obukodyo obwo bwa megundi ebyamajje Napoleon yali mulungi nnyo mu kubiteeka mu nkola ng'abiyiga ate ne byaplayinga practically ntegere kintu ekyo era yali muntu mukakamu nnyo nga tomusumbuye era omusajja omu yagamba dde Napoleon was very humble and polite when someone took him in a polite way but once disturbed the younger man had a volcano inside him he could easily erupt nga watuka nga bw'omunyiza nga naye okukuba yali mukubi mulungi
yali mulungi nga omutute bulungi nezirengezi gezinga era akuza mu mbeera asoma amaladi maliriza tutambula amaliza wabanga ki yali ku myaka nga 22 kuba yafuna lanka ya brigadier banka ya brigadier kwa 22 yafuna lanka ya brigadier 16 bali corporal something of corporal that kind wafuna lanka eyo kati ebyo tubivuddeko tugende kuli nyini Napoleon nsonga kyezimuleta mu buyinza kwa ebyo byo bingi ebiri awo byetaaga program nayo namba kati nsonga kyezimuleta mu buyinza esooka ya byonna tulaba obuzaale bwe what one said the annexation of Koska 1768 akazinga kalina kubeera part of Italy akakosika kali ka Italy kati mu 1768 Koska was annexed to France. By 1769 Napoleon was born. Therefore he was born a Frenchman. Therefore being born as a Frenchman he had all rights to participate in French politics. Singa omukisa gwamusanga amuzadde mu Italy 1768 yandibadde wa Italy naye akazinga bakawamba mu 1768 azaliwa 1769 ekimufuula Mufaransa kino kimuwa rights to participate in French politics ng'omuntu yenna era bino byebimu ku byalenga fertile ground ebiweesa Napoleon obumalirivu n'obuvumu okwetaba mu byobufuzi era nekimuleta mu buyinza eyo nsonga nkulu nnyo okuwamba akazinga kusinga tebakawamba yandesigadde mu Italy era osanga teyandibadde munabyafaayo w'amaanyi nga bye yakola Bufaransa Italy wakawaliyo naye abaayo wali abaayo naye nga ebiseera ebyo si be baali ab'amaanyi Napoleon yali avuga continent yonna ssebo was a selling ekyo kimu was a political darling even though you are not part of France and Italy you had to love Napoleon yali mugezi nnyo ate byera akolanga si bya buli omu nkuulira ne tugenda ku factor ya luck omukisa gwamuyamba the law of luck omukisa gwamuyamba bilimu omukisa ebirimu omukisa si dogo obadde ki mukisa law of luck Napoleon was lucky atya he survived the infancy and childhood days ejo batugambye eri yabwe eye Bufaransa yasikanga nogira nodda wali ate vane kwejo ne muitare wali ekirwadde ekirawa kiranga spiro something of that kind kirabiddemu uko cyo kyatta abaana nga bangi era ne muitare kusimatuka kwaye kutono kati lake 1 asimatuka kufanga muto cyo kimu ekyokubiri asimatuka French Revolution French Revolution yasereka abasajja bangi nga bafudde abasajja nga bani bagundi baneno Robespierre Maximilien Robespierre kubiri dinitera abasajja Danton the madman Marat who believed in killing as the honor of solving French problems kati abo bona bagenda Napoleon akola ki survivinga law of luck ye muyamba no kusurvivinga etani campaign kwa bali bamusindise yafireyo bani abamusindika director government yalimu Abeseyizi Docas Rogers Kanoti nani ne Barras kati Napoleon inaji survivinga tora bante yolaka bali bamutumye agenda arwanyisa abasajja aba Austria abali ba dominating affairs za Italy so bamusindika Italy Austria abakube abajeyo bali bamusindisa afireyo ekigendera kya kuraba nga afire kuba ibiseera ebyo yari omugezi nga gwe babera likirira tebonga tebali magezi tebali magezi marungi agebyamajje ekyo ngo kivuddeko njagala wetegereze ensonga eno ya Egyptian campaign bamutume Egypt mu Africa wano asimatuka survive the narale eyo law of luck Misiri yaragenze kola yo yaragenze kuba abasajja bangereza bebali yeyo jukira Egypt was part of British colony tulikira ko gundi Merota na Egypt were former subjects of Britain na Britain ino kuwa granting independence kati Britain agara jukira Napoleon afuse great enemy of where great enemy of Britain agara bakube a controlling all channel of Egypt up to here in Uganda Egypt era the government ngache mubaliramu yale mubaliddemu ekoleki afireyo but
he survived. So awo yakomerawo n'abagamba I go I live in peace, I come back I find you in wars. Now amba government. Era tulabira lot of laka kati awo nga tuvudde fact endala tunuulira the personality of Napoleon. Personality, his personal abilities, character, ways of life explains why he rose to power. Napoleon was one of the blessed orator that history has ever had. His speeches were full of magnetic attractions. They were impressive and perhaps caught the minds of the French masses on large scale, support him, thus his rise to power. Napoleon yayogera nga ntamu nezisirira. Yali muzibu nga naye yeetya. He had a convincing tongue. Jukira luli bwagenda kino so kirabira wano bwagenda mu Italian campaign. Ojukira kye yakora. Yabagamba tamu bagenda mu Italian campaign. Yabagamba, "Oh my soldiers, you are poorly fed, almost nearly naked, and you are destituted. The government owns much, but gives you nothing. I'm the only man to lead you to the fertile plains of the mountains, where we shall find honor and grow." This convincing amajege. Umutani campaign. Yabagamba mumuraba. Government ina bingi byeyina. Temwina chemuli. Almost ngoyeze mwambade mninga bambade bwerere. Ina bingi tena chebawa. Izo omusajja omutufa watola mu nsensu. Nzijukira n'okujukira. Waliwo omusajja omuyaga nti bwe yatuuka e Italy yakimanya nti abasajja badiggi bano bakama babala afiireyo. Kubanga yali akamala againze fame ng'afuze threat eri diggi. Kakati jukira mu 1795 gwe mwaka diggi mwe yajja. Naye abantu abamu tebajagalirawo. Era mu 1795 nga ogumwogo omwaka mu mwezi gwali gwa 10 bagezaako n'okugivuunika abali bakkiza royalists ne ba Jacobins bagezako okujivunika digi eyo bazo Jacobins era kiriza musajja wa Foli Jacob ne Robespierre Maximilien Robespierre bagezako kuvunika digi mu 9 mwezi gwe 10 digi yali ekulembera ba directors aba batano ne kuvuti kwali mujasi bali ba just ba intellectuals abasajja abagezigezi nga tebalina sansi wa lutalo ne Napoleon yabatasa mu 1795 October Whiff of Grape Shot yatuma operation Whiff of Grape Shot atagainize fame Chenda mu mukaga awo nyini mu 75 anainse yakora mu ujukira musa kutanga Francis Obeuf defeated him at the battle of Levelanda in France genda mwasa kakati nkunyumiza kadi mu chenda mu 1796 afuze threat bamutuma mu Italy kadi nkulaga obogezi bwe nti yali musajja mogezo omusajja omunyaga nti bwe yatuuka Italy abasika bali bamuwadde bali poorly trained poorly equipped poorly fed bali mu mbeera mbi nga babaze nti agende bana abasirikale akoleki bafiire ku battlefront naye ku bukodo bwe yali afunye mu Brenigi yali asomedde ate nga abasirikale tebali na bangi okufuna support y'abayitalo omanyi bye bagamba yabagamba Italians here are the French troops amajega of France tutuno tukoze ki tuzze we've come to set you free from the chains of Austria tuzze to setting free okuva mu njegereza Austria you come and back us abayitalo ba mu supporting omwandisi omwagamba nti Napoleon was welcomed as a liberator kivao bo balowooza so yali musajja mwogezi kituufu kubanga yakombesinga abayitali yali mwogezi tuvane ko awo yagambya n'amajje nagamba dear my dear soldiers my army amajje gange always have time for your wives, love your wives, and the honor you can make them love you, always love them and make sure you kiss them to make them have you in memories. Haya ina story yali muzibu ate yali musegu sebo ongo as a visionary leader no kuwabula ka nga tuvude mu byokulwana ono wabula bako abantu bobera nabo yabagamba the only way you can make these ladies abakyali jukira bali banamaje kubagala love them and always kiss them to make them have you in their memory okutegera kintu ekyo kitegeeza musajja sebo he was a beacon of hope to the army. Kati personality ye eyobogezi tugirabi and ezo speeches yayogera zamuwa omwaganya abantu okumuuliza n'okumwagala kino kimuyamba okujja mu bukulembeze singa teri mwogezi mulungi ani andi mwagana ateri munabyafuza yacheza naye ali mulimba ateri mulimba banabyafuzi babalimba onakuba mulimba n'ekisinza olimbi otya waliwo yalimba abantu mu nsi emu nti agenda bafugayo emyaka 5 nene kati akyabafuga gwe Napoleon yali ayogera muganda wange genda maso factor endala otunira factor yaki you look at the factor of Napoleon's marriage
to Josephine. Josephine yani? Josephine was a widow. Yalina mwandu w'abaana bana ku baana bataano. Nga baana bani? Abaana balina omusajja yali amaze okufa. Abaana bo tebaali namwandu ayamba atya Napoleon? Kati Napoleon abasinga obuto obusinga bulaga nti Barasi yali omu ku badirectors bali abataano abatalina bukugu. Territorial government. Barasi yali Josephine yali side dish ya Barasi. Naye obuto obusinga n'abantu abalabaga nti yali mu kyalo ekitali kituufu. She was a side dish of Barasi. That's Josephine. Ekituufu ki? Ekituufu ki nti she was a mistress. She was a mistress. She was a mistress. Ebitami bitugamba she was a daughter. Not a daughter. She was a mistress. A mistress. Concubine. Concubine ku side wali. Yali Barasi buli wayagalira essaawa yonna. Agenda wa Josephine. Agenda wa Josephine. Napoleon akwana Josephine. Napoleon akwana Josephine. Ng'ekigendero ki? Kigendero Josephine yali ava mu family engagga nekira bbawe yali amaze okufa had importance in French politics. Yali amanyikiddwa. Kati Napoleon jukira yali ava mu family enjavu. Ayagala anoonya engeri gy'alina omanyikibwa. Oba oli mwavu onoonya abali mu kamera. Josephine yali mu kamera ebiseera ebyo yalina omukwana. By the Josephine yali asinga Napoleon emyaka ndowooza 10. Ebyaddala mu bufunzi yali Napoleon ku Josephine yali sugar mami ku Napoleon. Ne Napoleon yalina, it was a tactful move, a brilliant take for Napoleon to manipulate the majority population in France to support him. Kati bwamala okumuwasa ne bagamba onani akoze ekyamagero, who is this young man Napoleon that can even penetrate the families of rich men and marry the daughter of the prominent person in France. This attracted a large number of rich men in France to join Napoleon and perhaps to facilitate all his movements that enabled him to rise to power. Nacho gamba, Josephine amuyamba nnyo, amujja mu lugwe wadde amanyi nga komona n'amuteeka ate mu lulwe lw'abalangira n'abambeje atese kulira ku suwaani abadde alira ku ki. Waliwo omwami omera yali ayogera ku Josephine oyo ng'egyamuyamba naga nti ezimu ku nsonga lwaki campaign zino ey'Italy n'ey'Emisiri zakwasibwa Napoleon tegaalimanyi ga Josephine bwe yagenda n'alimbalimba Barasi. Josephine yali amaze okufuna new boyfriend Napoleon kati nga Barasi agendayo kutuusa muki mukolo. Ate n'ekirala bayire ekyo kyolina okumanya oyo omukyala mwennyini engeri gye yali abakozesa bombi yajjanga ebyamba ku Barasi n'abireetera Napoleon. Nekino ekiyamba Napoleon okutegeera obunafu bwa Digi n'ebiki ebigenda mu maaso. Campaign ezo mbadde nkunyumiza okwasibwa Napoleon gaalimanyiga Josephine kulimbalimba Barasi n'alimbalimba badirectors wadde okyatuwenso point endala otunuulira the role of his brother Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte was an elder brother of Napoleon who was the leader. Lucien Bonaparte, he was a leader of the 500 Council of Chamber. Yali mu Digi the government. Digi mpozi yalina chambers ate. Ina chamber bili lower ne upper. Ya 250 ne ya 500. 250 beba upper. Then lower 200 that is the 500. So kati na achi chamba ku Napoleon agamba nti omanyi nti nedda abagamba Faransa bali abali mu rugendo bagamba here is my brother, I trust him so much, failure to do so I will stab him in the chest. This made the French masses well confirmed and even eager to support the gentleman because of the assurance given to upon his brother. Okay, akitegeza wagambira bali bali akulembera nti this is the man we've been waiting for. He will respect you, he will respect the revolutionary gains. In fact, if he fails, yagamba he is my brother. If he fails, I will stab him in the chest. And he is the only person who can fulfill the true doctrines of the French Revolution. Yes. Era erinya the son yali tufu. Uyo musajja being a true son of the French Revolution. Tugende ku fact endala. The role of his father, Carlos Bonaparte. He fruit for him a position in the Benin Military Academy, scholarship, where Napoleon went and got exposed to military skills, which military skills Napoleon used to weaken his opponents that were in France. It was because of military strength that enabled Napoleon to crush the territorial government on 9th November 1799, the famous coup of Brumaire.
wenacho gamba tata ina kyakoze obukitamza endala point tunulira the success of the 9th November 1709 Burumaya coup. The French army joined Napoleon to defeat the Electoral government at the famous Burumaya coup, which battle ended the Electoral government, leading to a new chapter of Napoleon's rise. Yamuyamba ati wajja power vacuum was to be fulfilled by Napoleon. Teyandifuze would remain his rise to power would remain 90 mayor. Okay. It was next to impossible, but the coup played one of the greatest assurance in his annals to the history of the world. French Revolution, the outbreak of the French Revolution laid the fatal ground for the rise of Napoleon. Ejawo busosoze. Chukira twaina 4 classes. Twaina nobles, kiraje, middle class and peasants. Therefore, the peasants were less privileged and were never given a chance to participate. Never to participate in French politics. But due to the French Revolution, Muzimu kuzi effects of French Revolution, it ended the class divisionism and gave an alternative for each human being to participate in the annals of the French politics. This made Napoleon, who was from a poor background, to join the struggle and participate in the French politics. So that's the French Revolution. It says class divisions. The French Revolution was one of the greatest events that gave Napoleon a hope that one time he was take over power. In the French Revolution, he found Napoleon a messiah. A what? A political messiah and a darling. You can see the French Revolution. All great men of great importance Louis was executed on Sunday when the Catholics were in the church praising the Almighty God. Louis was executed. Bagamba, the time of executing King Louis, Maria Antoinette felt disgusted. She panicked and almost. Napoleon yalina bamenta abamuyamba kuba abantu byabedanga the role Napoleon's association with men of great influence such as Maximilien Robespierre bamuyamba nyo he got exposed in the tactical means of how he could use and take over power. Robespierre amanyikiro akwani Robespierre nekizibechi kimu ekyamulemeso okuberanga mu kulemeza mu France banga dene jukira yomu kubale bari bakulembera the Republican government that was established in 1791 in France, the conservative government. Oyo musajja omulaba ine kizibu kimu, he believed in all means of rise to power and controlling France as using radical means ekyamulemesa. But Napoleon's association with Robespierre made him a political darling to whoever was a namukopako obukodyo bwamuyamba. Nawulira omuwandiisi omu yagaa nti n'ebitabo byasoma nga yasoma bitabo by'abasajja abalwanyi ba Alexander the Great of Macedonia, n'afuna mentorship, n'asoma ku butabo abasajja baneno the Turkish military system. Manyi Turkey yali amaanyi, Ottomanism, Turkey yali amaanyi. Abasajja basobola kujja wano ku East African coast bali batake. Obadde kinaawe the Turkish joined at the coast of East Africa as hard as possible. The Turkish fleet yasooka waawo bano ba Vasco da Gama 1480, Pedro Alvarez Cabral, Manya Basri Diaz. They came later when the Turkish had controlled the Cape for a group of time. That's why when the Portuguese came at the coast of East Africa, there was a lot of wars between the Portuguese and the Arabs. Napoleon bajambo kulembeze yajja awambani okujja mu kulembeze yala awamba the government kati government tena kyamuyamba okujambo kulembeze obo bunafu bwayo the weaknesses of the government obunafu bwayo. One, they overrelied on Napoleon, especially on military expeditions. For example, Italian campaign and Egyptian campaign, which campaigns the man became successful. This added him credibility to the French masses and he became a hero in France and liberator anywhere in Italy. Ujukwe bagamba Italian campaign ngewedde viva va Italian an Italian word meaning longoli vitegeza ina kye yakora. He stole art monuments and came and beautified Paris. Chichamore that was earning French glory. Kadauto government mistake eyokubira government yakora. They were paraded with mistakes. They lacked political experience. Their parliament was unfunctioning. Division is ujukira bari batesa buri mwana nofuka yomaka gumu aveko barasi yakora ati yaba wamu no murundo na wakati bongamba nti muganda wa Napoleon yali mukulembeze mu digi nawagira na tena atoye yarabega neda kiveko ye muganda wa Napoleon kyasinga okora kubanga byamanga bya Napoleon we step je bali batuma andira kuba kwawo eziba divisions ezo nazo government kwecho the government was paraded with the mistakes of corruption and embezzlement of funds just like any other government.
So this corruption and embezzlement of funds made French masses to lose hope towards the French towards what? The electoral government. The electoral government itself failed to secure its position to rescue themselves from the battle of Burma. Okuza Napoleon no brigade yanga gwe digge ba the government yali insobe. A mistake. Kuba jukira he was promoted on merit because he knew atena we motegani nabo bamazo teganti yo wamanyi. Amajete gamuyamba? Amajete the role of the army. Gamuyamba the role of the army was one of the point. They supported him in the campaign, Egyptian campaign, and so finally the final battle of Burma. Several factors na Napoleon nyingi ziringa buguru bwa gongo. Kati kuzomenye zitemeretemere abatuuliza mu dakika ngemu. The role of his father Eugène Bonaparte. The weakness of the electoral government. Obunafu bwa digi. His marriage to Josephine. Okuba Josephine yamuyamba nnyo omukyalo oyo. Napoleon's personality military. He was a good orator. Not to the Italian campaign, not to the Egyptian campaign, not to the famous Burma coup, not to the lord of his brother, then the annexation of Corsica. His association with men of great influence such as Maximilien Robespierre, who was a great influencer in French politics. Laka omukisa. Then even the scientific advancement and technology. What was the chuka mu byokulwanyisa. He easily adopted that system which made him to be successful in all battles. That's when he popularized the guerrilla warfare, which was a new system by then in crushing his enemies. Military innovations zamuyamba anti atenda akatako na magezi yaja ku brain. Then his education background na point. Okusoma he studied from military academy. Military academy gave Napoleon what? Military skills and tactics, how to wage war, how to survive in the war, how to defeat, how to tactically withdraw from the war. Natural Sibreni wakane ne ekoli because he later went to Ecole najua yakwaje graduating at 16 years in 1785. So olimo murunabuda gamba in conclusion the factors for the rise of Napoleon to power we are social, political and economical, long term and short term as analyzed. Abatuuliza oyo Kenneth Kaunda abadagezako okutemera ku bice byamba Napoleon kujja kulembeze likinga, commentinga, sharinga tuli ku mukutu gwa keke ku TikTok. Era Kenneth ku TikTok rather then Kenneth ku YouTube. Ba Facebook tugenda kuba tu global page yaffe tujja kwatwabulira page eyo n'erinnya lyayo. So mwe bali kutugoberera atoyanza nnyo toyanzeke.